Trigonometric standard angles. Trigonometric standard angles. These are the values of the trigonometric standard angles. Sin theta equals to 0, sin theta equals to half, 45 equals to 1 by root 2, root 3 by 2, 1. Just you see this chart. These are the different formulas for trigonometric standard angles. So, will we have to memorize this chart? How can we memorize this chart? You don't have to memorize. There is a small trick. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Now divide all these numbers with the help of 4. That is 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4. Okay. Now, half, 1. Done. Now we will square root all these values. Fine. 0 by 4 means 0. Square root of 0, that is 0. Let's see. 1 by 4. 1, square root of 1 means 1 and square root of 4, that is 2. That is 1 by 2. Okay. 1, square root of 1 means 1. Square root of 2, root 2. 1 by root 2. Square root of 3 means root 3 and square root of 4 means 2. That is root 3 by 2. 4 by 4, that is 1. Square root of 1 is 1. Now, just see. Again, sin 0 equals to 0, 30 equals to half, 45 1 by root 2, 60 root 3 by 2, 90 means 1. এই সিকোয়েন্সে sin থিটা আছে, ঠিক তার অপোজিট ডিরেকশনে যাবে cos থিটার ভ্যালু। তার মানেটা কি? sin 90 equals to 1, cos 0 equals to 1. root 3 by 2 for sin 60, cos 30 root 3 by 2. Half, half. Root 1 by root 2, 1 by root 2, 0, 0. Just the opposite direction. sin থিটার ভ্যালু যেদিকে যাচ্ছে cos থিটা ঠিক তার উল্টো দিকে সেইভাবে ভ্যালুগুলো যাবে। কেন যাবে আমরা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলে দেখব। আচ্ছা, tan থিটা means sin থিটা by cos থিটা, sin থিটার ভ্যালু by cos থিটার ভ্যালু। 0 by 1, 0 by 1, 1. Half by root 3 by 2 will cancel out 2 and 2, that is 1 by root 3. 1 by root 2 by 1 by root 2, that is 1. Root 3 by 2 by half, 2 will be cancelled, root 3. 1 by 0, 1 by 0 means infinity or undefined. Okay. Now, cosec theta is the reciprocal of sin theta. Reciprocal of sin theta means cosec 0 means 1 by 0, infinity or undefined. Reciprocal of half means 2. Reciprocal of 1 by root 2 means root 2. Reciprocal of root 3 by 2 means 2 by root 3. Reciprocal of 1 means 1. Sec theta. We know sec theta is the reciprocal of cos theta. That means cos 0 will be 1 by 1. That is 1. Reciprocal. Root 3 by 2 will get 2 by 3. 2 by root 3. 1 by root 2. Reciprocal root 2. 1 by 2 reciprocal 2. 1 by 0, that is undefined or infinity. Cot theta is the reciprocal form of tan theta. That is 1 by 0, undefined. Reciprocal of 1 by root 3, root 3. Reciprocal of 1, 1. Reciprocal of root 3, that is 1 by root 3. Reciprocal of infinity or undefined, that is 0. So these are the values of trigonometric standard angle. So you don't have to memorize. Just follow the trick. Again I am repeating. 0, 1, 2, 3, 4. We will divide all these values with the help of 4 and then square root the value. These are the values of sin theta. Sin theta, these are the values. Just the reverse order of sin theta will be cos theta. Tan theta is the value of sin theta by cos theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. Whereas cot theta is the reciprocal of tan theta. So these are the formulas. You can see. You can pause and copy it down in your copy. Then you can again forward. Now, complementary angles. What are complementary angles? Complementary angle. Complementary
complementary angles. We know two angles are complementary if their sum is 90 degree. Therefore, A plus B equals to 90. Therefore, A equals to 90 minus B, or B equals to 90 minus A. Now, what about trigonometry? We can write sine 90 minus A equals to cos A. Okay. Cos 90 minus A equals to sine A. Tan 90 minus A equals to cot A. Cot 90 minus A equals to tan A. Sec 90 minus A equals to cosec A. Cosec 90 minus A equals to sec A. These are the formulas for trigonometric complementary angle. Just for an example, sine 72 degree. Maximum student ভুলটা করে sin 72 they wrote sin 90 minus 72. Is it possible? কোনদিন 72 মানে কি 90 minus 72? We have to write sin 72 means we can write sin 90 minus 18. 72 means 90 minus 18. Maximum student এই ভুলটা করে লিখে দেয় sin 72 মানে sin 90 minus 72. This is wrong. 72 মানে কি? 72 মানে 90 minus 18. So 72 জায়গায় আমরা লিখবো 90 minus 18. So sin 90 minus theta, that is 90 minus 18 will be cos 18. Okay. Acha, if it is given cos 62 degree, আমরা কিন্তু কখনোই লিখবো না যে cos 90 minus 62, আমরা কখনো লিখবো না। আমরা কি লিখবো? cos 90। এবার এটা আমি পাবো কি করে? কিছুই না, 90 minus 62, 8 28। তবে 90 minus 28 will be 62. We will write 90 minus 28. যেই টার্ম 90 থেকে যেটা মাইনাস করলে আমার 62 আসবে সেটা লিখবো, কোনো সময় 90 মাইনাস এটাকেই লিখে দেবো না। দ্যাট ইজ sin 28. This is complementary angle. ওকে, আচ্ছা, তখন আমি একটা জিনিস বলছিলাম যে সাইনের যে ভ্যালু তার ঠিক রিভার্স অর্ডারে কসের ভ্যালু কেন? সাইন 60 ডিগ্রি আমরা পেয়েছিলাম √3/2। সাইন 60 কে আমরা কি লিখতে পারি? সাইন 60 কে আমরা লিখতে পারি সাইন 90 minus 30। 90 minus 30 মানে cos 30। তাহলে cos 30 এর ভ্যালু আমি কি পেলাম? √3/2। একবার পজ করে ভিডিওটা যদি কেউ দেখিস দেখবি cos 30 মানে এই ভ্যালুটাই আছে। ওকে, সাইন আরেকবার বলছি, সাইন 30 ডিগ্রি আমরা পেয়েছিলাম হাফ। তাহলে সাইন 30 কে আমরা কি লিখতে পারি? সাইন 90 minus 60, দ্যাট ইজ cos 60। cos 60 ভ্যালু কত পাচ্ছি আমরা? হাফ। এবার বুঝতে পারলি কেন সাইন আর কসেরটা পুরো রিভার্স অর্ডারে থাকে? That's all for trigonometric standard angle as well as complementary angle.